is a continuous box. It is concerned with production of sound. Question is, how does it help? Look one thing. If you go to a structure, you see this is the thyroid cartilage. From here, this is the look. Is the question when vocal cords abducted now you see another diagram. When two cords are away from each other,
When two chords are away from each other, then it is called vocal cords abducted. When two chords are found close to each other, it is called vocal cords adducted. So whenever we are going to produce sound, two chords are required to be closer to each other, so that whenever air is passing through it, it causes vibration of the two chords, leading to the production of sound. Is it clear to you? Yes, Is sir. it clear? Whenever we are not going to talk, two chords are found away from each other. But whenever we have to speak, two chords are closer to each other. So that while air is passing through it, this air causes vibration of these two chords, and as a result of which sound is produced. Clear now? Yes, sir. Now, pitch and jama this thing. Pitch of the voice depends upon the length and tightness of the chords. Shorter chords produce higher pitch sounds. Volume of the voice depends on the force with which the chords vibrate. Greater the force of expanded air, greater the force of expelled air, the more strongly the chords vibrate. The more strongly the chords vibrates, and louder the sound emitted. And below the voice depends on the force with which the vocal cords vibrate.
greater the force of expired air, more strongly the cords vibrate, and louder the sound produced. Clear? Clear to this? Yes, sir. Speech is produced when the sound produced by the vocal cords are amplified and manipulated by the tongue, cheek, and lips. So this is what about the function of the larynx. Clear? Clear? Can I rub it out? Can I rub it out now? Just a minute.
Is it clear up to this? Can I rub it out? Can I rub it out now? Yes, sir. Okay. So this is what about the vocal cords, you know. Remember this thing, these are also the vocal cords. This is the retinoid. Again, these are thyroid cartilage. Clear? Now coming Sir? to the next. স্যার Yes. স্যার আজকের টাইমিংটা কি মানে 7:50 থেকে ছিল? হ্যাঁ স্যার তুমি বলছিলে থার্সডে টাইমিংটা 7:50 থেকে আর রবিবারের টাইমিং 8:20 থেকে। ও রোববার থেকে 8টা থেকে ছিল? 8:20 বলেছিলে স্যার। 8:20 তো কষ্ট না 8টা থেকে। ও আচ্ছা স্যার, আমি তো 8টা মানে 20 কেন অনেকখানি হবে? মিস হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে দেখে নাও এটা এখন মুছে নিতেই শুরু হয়েছিল। আই এম গিভিং ইউ টাইম, কপি ইট আউট। হ্যাঁ স্যার, করে নিয়েছি এটা। করে নিয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। স্যার একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ডান স্যার। ক্লিয়ার না? ওকে। Now the structure of trachea. Look one thing. So these are the trachea, and this is the cricoid cartilage. So below the cricoid cartilage, so this part is the trachea.
tracheal wall is composed of and it is held upon by 16 to 20 incomplete. Sixteen to 20 incomplete rings of cartilage. Okay. And if you go to the position of the other structures, you will see basically from here a gland is found to be present. And do you know this is the thyroid gland? Acha, rings of hyaline cartilage. Tracheal wall is composed of 3 layers of tissues and is held upon by 16 to 20 incomplete rings, C-shaped rings of hyaline cartilage. So this is the tracheal wall. These are these C-shaped rings. If I am going to show you, suppose, look at this diagram. If it is the esophageal area, so this is the esophageal area, and here so you see incomplete cartilaginous rings. And you know this is the esophageal part. Esophageal part. Sir, Actually, so the Sir? rings are incomplete posteriorly where it lies with the esophagus. sir. Yes, yes. So what's after thyroid in red marker? This is actually the thyroid gland. You know, thyroid. This is like I am showing you the location of thyroid glands here. Actually, are you getting me? It is not the part of trachea. To make you understand where thyroid gland lies and is
location and is actually relationship with that of the trachea. That's why I'm showing you. Okay? Okay, sir. Now you see this is the incomplete cartilage. So one thing most important you need to remember this thing, the cartilaginous rings are found incomplete posteriorly where it lies against the esophagus. The cartilage rings are incomplete posteriorly where the trachea lies against the esophagus. Now the question comes, for the purpose of this incomplete cartilaginous rings. What is the purpose of incomplete cartilaginous rings? You know, the purpose of incomplete cartilaginous rings is to protect trachea from collapsing. Are you getting me? The role of incomplete cartilaginous rings in trachea is to protect trachea from collapsing. Clear? Is it clear to you? Incomplete cartilaginous rings of trachea protect trachea from collapsing. Clear? Yes, sir. Okay. This is actually these incomplete C-shaped rings help to regulate the diameter of trachea. The role of these actually, how can they protect them from collapsing? Because they regulate the diameter of trachea. Then coming to the pleura, already I discussed, I think, pleura. Now we have to proceed towards the mechanism of breathing. I will rub it out completely. And already I discussed the structure of lungs also. Any doubt? কোনো ডাউট আছে কারণ? Some information here required, I am telling you. And trachea divide.
when the trachea divides at about the level of fifth thoracic vertebra. Now you need to remember this thing. Another thing. The left bronchus is wider, shorter, and more vertical than the and here also remember this. Right bronchus is wider, shorter, and more vertical than the left bronchus. Here's the part coming in the entrance basically. Now, we are proceeding towards the mechanism of breathing. I have to rub it out completely now. Is it clear up to this? I think I discussed the structure of right and left lung last day. The right lung is three-lobed and left lung is two-lobed. Left lung, in left lung you will get the cardiac notch to accommodate heart there, and the right lung is without that. Right lung is wider than the left lung, and left lung is narrower than the right lung. I think I discussed all these things. Yes, Clear? sir. So that I can now start with the mechanism of breathing. Clear? Can I rub it out now the whole? Yes, Can I sir. rub it out now? Yes, sir. Thank you. Now the mechanism of breathing. You know, breathing includes inspiration and expiration. Now, what I'm going to discuss here about the mechanism of breathing. Because before that, we need to discuss some specific points here. I think you can remember okay. And here you get do you know what is this structure called?
This is the diaphragm, and it plays an important role in the mechanism of breathing. Second one important is the intercostal muscles. Dome-shaped muscular sheath separating thoracic cavity from abdominal cavity. Diaphragm. After that, you see what happens. Another one is muscles. Look, these are the ribs. External intercostal muscle and internal intercostal muscles. The external muscles actually extend downwards and forwards from the downwards and forwards from the lower part of the rib above to the
স্যার এক্সটার্নাল তারপরে কি লিখেছো? External intercostal muscles. Downwards and backwards from the lower border of the rib above upper border of the rib below. Clear? দেখ doubt আছে কিনা? It is equal to understood first. Sir, Hmm. sir, can you demonstrate it again? Okay, sure. I am going to draw you the diagram to some extent in a different way. So here, how these muscles are arranged, I am showing you. So this is what internal intercostal muscles. This is what internal intercostal muscles in between the ribs actually better to show you. Is it clear now? Clear? Yes, sir. Okay. Can I wrap it out now? Yes, sir. Okay, thank you. Now the mechanism of breathing. Now you know
This is the pleura. And in one side, you will get the vertebral column vertebra. Other side, the ribs. This is the diaphragm here. Clear? Just 2 minutes I'm coming, just 2 minutes, okay? Just go through it now.
Okay, now, these are normal volume of lungs. So that you see, dome-shaped diaphragm is there. You will get the pleura here in one side, and obviously get the ribs on the other side. Here we will get the ribs. And so what happens actually, and in this side you will get the vertebra actually. They have to be in close association actually. They are the vertebra. Now, what happens during inspiration? During inspiration, the external intercostal muscles contract. What happens? External intercostal muscles contract. Inspiration. External intercostal muscles contract. And as a result, what happens due to the contraction of external muscles? The ribs move upward and forward. The ribs move upward and forward. So that increases in dorsoventral axis. Look, whenever external intercostal muscles contract, the ribs move upward and forward. Ribs and sternum, you can write ribs and sternum. As a result, volume of thoracic chamber increases in the dorsoventral axis. That means from this side to this side. This is a ventral side and this is a dorsal side. So it is dorsoventral axis. Next. Next.
contraction of diaphragm occurs so what will happen as a result of which and diaphragm moves downwards. Diaphragm moves downwards. As a result, the volume of thoracic chamber increases in the anteroposterior axis. Contraction of diaphragm occurs and diaphragm moves downward. And as a result, the volume of thoracic chamber increases in the anterior-posterior axis. So, as you know, both anterior-posterior axis, then what is the cause? Actually, what will happen? So what happens here? Pulmonary, there is an increase in pulmonary, overall increase in pulmonary volume. So there is an overall increase. Overall increase in pulmonary volume. As a result, intrapulmonary pressure decreases. Here enters the lung. That is inspiration occurs. Clear? But I'm not giving you the diagram now. The statement you need to go through what is written, most important. Due to the contraction of external intercostal muscles, ribs and sternum move upward and forward, so that the volume of thoracic chamber increases in the dorsoventral axis. Similarly, whenever contraction of what is called diaphragm muscles occurs, so that diaphragm moves downwards, and as a result of which the volume of thoracic chamber increases in the anteroposterior axis. Due to this, there is an overall increase of pulmonary volume. So when pulmonary volume increases, then what will happen? The pulmonary pressure decreases, because volume increases, then pressure decreases. Now, if the pressure inside the lung is less than the atmospheric pressure, so along the gradient, air enters the lungs, and that is
inspiration occurs. Clear? Is it clear? Yes, sir. If you have any doubt, you can tell me. So I'm going to drag, but I have to rub it out now. This is the normal, it is not during inspiration. I have to draw the diagram of lungs during inspiration so that air pressure inside the lung is less than that of the atmospheric pressure. One thing you need to remember, to facilitate inspiration, air pressure inside the lung is required to be less than that of atmospheric pressure. And that's why to decrease the air pressure, the volume is required to be increased. And hence, there is contraction of both external intercostal muscle and diaphragm muscle. So that pulmonary volume can be increased and pressure, as a result of which pressure decreases. Clear? Yes, sir. Okay. Can I rub it out now? Can I rub it out now? Yes, sir. Okay, that's fine. Noted down everything, everyone? Tinni? Who is last? Yes, Nia. sir. Nia, did you write? Nia, do you hear me? Nia, do you hear me? Okay, hope so. Noted down. Now, look at the structure of lungs. You see.
is the dome sheet muscular sheet. So you see what happens here. It moves downwards during inspiration. So the diaphragm contracted. Diaphragm contracted and ribs and sternum raised. You know, this is the rib cage actually. So inspiration takes place. And what happens? Air enters the lungs. So diaphragm contract, ribs raised. So what happens? Volume of thoracic cavity increased. So this is what in inspiration. In case of expiration, what happens? So remember this, for normal expiration, no muscular contraction is required. For normal expiration, no muscular contraction is required. Are you getting me? For normal expiration, no muscular contraction is required. So what happens here? Whenever, because you know every contraction is followed by relaxation. Every contraction is followed by relaxation. So once the inspiration is over, the diaphragm and the external flexor muscles, they are to relax. And due to which both ribs and diaphragm will return to their original position. And as a result of which, volume of thoracic cavity or thoracic chamber decreases, so that pressure increases there. Now pressure inside the lung is found more than the atmospheric pressure. And as a result of which, air is expelled out. Clear? What happens here? You know, you see what happens here? Diaphragm relaxed and arched upward. Why? Because due to the contraction of diaphragm, relaxation of diaphragm muscles. As diaphragm muscles relax, so diaphragm will return to its original position. That's why it is written and arched upward, because its original position is like this. Then what happens? Regarding the ribs, whenever external intercostal muscles relax, ribs and sternum return to their original position.
return to original position. So what happens here? Volume of thoracic cavity decreased. As soon as volume of thoracic cavity decreases, pulmonary pressure increases and it is more than the atmospheric pressure, so that air moves outside. So that air moves outside. So this is about the expiration. Is it clear up to this? Clear? So what changes are required to be made to facilitate inspiration, and what changes are required to be made to facilitate expiration? One thing you need to remember that here also movement of air takes place along the gradient by simple diffusion. So always air moves from higher pressure zone to lower pressure zone. So if air is to enter the lungs, so inside the lung a lower pressure zone is to be developed. And again, when during expiration, when air is to be expelled out, a higher pressure zone is to be created in the lungs. And for this type of changes are taking place. Clear? Any doubt? No, sir. Clear, sir. But for forceful expiration, when expiration occurs forcefully, then actually the involvement of internal intercostal muscle is there, and also the abdominal muscle. Because in forceful expiration, after expiration, both diaphragm and ribs and sternums are required to return to their original position quickly. In order to carry out forceful expiration, the diaphragm, ribs and sternums are required to return to their original position quickly. And to facilitate quick return of these structures, there is involvement of contraction of internal intercostal muscles. While internal intercostal muscles contract, ribs and sternum return to their original position to some extent quickly, and when abdominal muscles contract, the diaphragm returns to its original position quickly. That's why, although the normal expiration is a passive process, normal expiration is a passive process because there is no involvement of contraction here. But like inspiration, forceful expiration is also an active process. Clear? In forceful expiration, both ribs and diaphragms, and also both ribs, sternum and diaphragm are required to return to their original position quickly after inspiration. How can they return to their original position quickly? And to facilitate quick return of these structures, contraction of internal intercostal muscles occurs to facilitate quick return of ribs and sternum. And when abdominal muscles contract, the ribs and diaphragm return to original position quickly. Clear? Dekhe nao. Is it clear?
I think it is completed, right? Yes, sir. Okay, that's fine. Now, what I told you last day, I have to talk to your parents. Did I talk to your parents earlier? Did I talk to your parents in my last class? No. No, sir. So please, actually, if you other father or mother who is present today, please start on video and let them to come. Okay, for 2-3 minutes. Can you do it? Can you do it now, please? Is it noted down? Okay. Good morning, respected parents. Only Anoy Shaha parents. Please let other parents to come, please. Turn on your video so that they come. Do you hear me, students? Yes, sir. Okay, Yes. please turn on video so that they can come. Okay. এসছে সবাই? ওকে 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 থ্যাংক ইউ। আচ্ছা নমস্কার, আমি প্যারেন্টসদের বলছি, ওদের অফলাইন ক্লাস শুরু হবে নেক্সট ওয়েডনেসডে থেকে। দ্যাট মিনস ওদের নেক্সট ক্লাসটা নেক্সট থার্সডে ক্লাসটা অফলাইন হবে। এই অফলাইন ক্লাস আর কিছু না, ওদের মার্কসটা পরে আসতে হবে মাস্ট। মার্কস পাঠাবেন, মার্কস পরে পাঠাবেন যাতে মার্কস পরে আসে। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওরা ঢুকেই রুমের ভিতরে ঢুকেই জুতোটা বাইরে রাখবে, ঢুকেই দেখবেন একটা স্যানিটাইজার আছে, সেখানে হাতটা ওয়াশ করে নেবে। এবার পরে একটা রুম আছে, সেই রুমে পড়ানো হবে। আর যতক্ষণ ক্লাস চলবে মাস্কটাতে পড়া থাকবে। হ্যাঁ, মানে ক্লাসের ভেতরে মাস্ক খুলতে পারবে না আর কি কেউ। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওরা জল যদি নিজে নিয়ে আসে বেটার, যদি আমার অ্যাকোয়াগার্ড আছে তবুও আমার মনে করি নিজে নিয়ে আসাটাই বেটার, অন্তত বেশ কিছুদিন, অন্তত ফর 1 মান্থ, নেক্সট 1 মান্থ। আর আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাদের কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। রোববার ক্লাসটা শুরু হবে, সানডে ক্লাস শুরু হবে 8 AM থেকে। আর ওদের একটা থার্সডে ক্লাসটা শুরু হবে 7:50 আপাতত, এটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে 7:30 করে দিতে হবে। এখন 7:50 থেকে শুরু হবে। রাত্রিবেলা? না না না, AM। থার্সডে AM? দুটোই AM থাকবে। থার্সডেটা ক্লাসটা একটু আগে শুরু হবে 7:50, অনেকে স্কুল আছে তো 7:50 শুরু হবে। এখন একটু পিছিয়ে দিয়ে বাই 1 মান্থ এটা 7:30 হয়ে যাবে আর কি। আর সানডে ক্লাসটা অ্যাজ ইউজুয়াল 8 to 8:50 থাকবে। আর কারো কোনো ডাউট আছে, কিছু জানতে চান? হচ্ছে লোকেশনটা বলে দিই, এখনো বোর্ডটা করা হয়নি। লোকেশনটা হচ্ছে যদি মেইন রামনগর রোড নাম্বার 3 দিয়ে যদি আসেন আপনারা, তাহলে মালঞ্চর যে গলিটা বিয়ে বাড়ি আছে মালঞ্চ, ওইদিকে ঢুকে ডান দিকে ডান হাতে 9 নম্বর বাড়ি। আর যে ফার্স্ট কোচিং থেকে যদি রোড নাম্বার 3 এর মেইন রোড দিয়ে যাওয়া তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে 4 নম্বর বাড়ি। এখানে একটা আমার বোর্ডটা এখনো আসেনি, এখানে একটা বোর্ড আছে নববোধন। ফার্স্ট কোচিং থেকে যদি রোড নম্বর 3 এর মেইন রোডের দিকে আসা হয় তাহলে নববোধনের পরের বাড়িটা, আর মেইন রোড থেকে টুয়ার্ডস ফার্স্ট কোচিং নববোধনের আগের বাড়িটা। ঠিক আছে? আর কিছু প্রবলেম যদি থাকে আমাকে বলতে পারেন। অফলাইন চাইছিল না, আমি তার জন্য ভাবছি কিভাবে অনলাইন একটা গ্রুপ করা যায়। আর জ্বর সর্দি বা কাশি হলে পাঠাবেন না,
অনলাইন তো ব্যবস্থা আছেই একটা, এখানে ম্যানেজ করে নেবে, কিছু হলে সেখানে সেদিন সেখানে পড়তে পারবে। স্যার থার্সডেতে যেটা স্যার এটা তো 7:30টায় করাবেন, হ্যাঁ, এটা আলটিমেটলি 7:30 হয়ে যাবে। আর সানডে যেটা এটা স্যার কয়টায় করাবেন তাহলে? এটা 8টায় থাকবে। 8টায়। হ্যাঁ। আমি অভিজিতের বাবা, হ্যাঁ। ওর একটা ক্লাস আছে কেমিস্ট্রি, ওটা শেষ হয়ে প্রায় ধরুন না 8টা বা 8টার একটু পরে শেষ হয় আর কি স্যার। এটা যদি একটু পিছিয়ে শুরু করলে মনে হয় স্যার। 8টায় শুরু হলে সে 8:15 মধ্যে আসুক না। আচ্ছা হ্যাঁ, কারণ শুরু করতে ওদের সময় লাগে, 8:15 আসুক। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো প্রবলেম নেই। 15 হলে হবে, একদম একদম ভাবে ধরে যেতে পারি স্যার। এটা যেহেতু সানডে আছে স্যার, আপনার কি যদি অসুবিধা না, যদি 8:30টায় আসলে ঘটনা হচ্ছে আমার অসুবিধাটা বড় কথা না, অনেক স্টুডেন্টের আবার 10টা থেকে টিচার আছে। আচ্ছা সমস্যাটা এখানে হয়ে যায়। আর 8:15 আসুন না, আমি 8:15 রাখবো এটাকে, 8:15 মধ্যে আসতে পারো তো? 8:15 মধ্যে ওই স্যারকে বলবে যে 8:15 হয়ে যাবে। 8:15 বা 8টা 20-এর মধ্যে এলেও হবে। তাহলে স্যার আপনি কি স্যার অফলাইনটা কত তারিখ থেকে শুরু করবেন স্যার? অনলাইন তো ওদের নেক্সট ক্লাস, যে আজকে তো সানডে, ওদের নেক্সট ক্লাসটা থার্সডে অফলাইন হবে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসটাই অফলাইন হবে। আচ্ছা, অফলাইন হবে স্যার। এগুলি কি স্যার অনলাইন তো আর এখন করবেন না তাইলে স্যার? না, অনলাইনে একটা গ্রুপ থাকবে, এটা ডিফারেন্ট ব্যাচ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি পরে জানিয়ে দেবেন স্যার? অনলাইনে কে কে করতে চায় আমাকে তো ওদের গ্রুপে যারা আমাকে বলেছিল, কৌস্তব রয় আর সুরাশিস নাথ, এই দুজন চেয়েছিল অনলাইন ওদের গ্রুপে, আর তো কেউ কিছু বলেনি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। আর কোনো কারো থাকে বলতে পারেন, চেষ্টা করবো আর কি আমি। আর সানডে ক্লাসটা দেখে আমি 8:15 থেকেই শুরু করবো, একটু বলতে পারি, সানডে কোনো সমস্যা হবে না। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, থার্সডে তাহলে তো 7:50 আপাতত হবে, এটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে 7:30 চলে আসবে আর কি। ধরো আজকে তো নেক্সট থার্সডে 7:50 হবে, নেক্সট থার্সডে পরে আবার পরে যখন থার্সডে আসবে তখন আস্তে আস্তে কমে, একটু কমে দেবো 7:45, গ্রাজুয়ালি ইট উইল বিকাম 7:30। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। স্যার অ্যাড্রেসটা আরেকবার একটু বলে দেবেন? হ্যাঁ, তুমি অ্যাড্রেস আমি বলছি, শোনো, তুমি কোন দিক থেকে আসবে আমাকে বলো তো। স্যার রামনগর 3 মেইন রোড। হ্যাঁ, রামনগর 3 মেইন রোড, দেখবে মালঞ্চ একটা বিয়ে বাড়ি আছে, আচ্ছা স্যার। মেইন রোডই আর কি, মানে রামনগর 3 মেইন রোড থেকে তুমি রামনগর 3-এ ঢুকলে রাইট হ্যান্ড সাইডে 9th হাউস অ্যাকচুয়ালি। ওকে স্যার, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি জিনিসটা? মালঞ্চের ঘুরে দিয়ে ঢুকে রাইট হ্যান্ড সাইডে 9 নম্বর বাড়িটা, 10 নম্বর বাড়িটায় তুমি দেখবে নববোধন লেখা, তো ঠিক তার আগের বাড়িটা। ওকে স্যার, বুঝেছি। ঠিক আছে। এর মধ্যে খোলা থাকবে, এর মধ্যে 10টা থেকে এইটা খোলা থাকবে, সেন্টারটা খোলা থাকবে 10টা থেকে বা 11:30 থেকে 12:30 1টা অবধি খোলা থাকবে। কালকে থেকে খোলা থাকবে, আজকে খোলা থাকবে না, তোমরা ইচ্ছে করে তখন দেখে নিতে পারো। ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, we are returning to the class again. So what I said about the forceful expiration, as you know that normal expiration is a passive process, you need to remember this thing. Normal expiration is a passive process. But remember this thing, normal expiration is a passive process, but forceful expiration is always an active process. Active process means
Why? Because in forceful expiration, there is involvement of muscular contraction. Why normal expiration is a passive process? Because in normal expiration, there is no involvement of muscular contraction. When inspiratory muscles relax, automatically expiration takes place. During normal expiration, whenever inspiratory muscles like diaphragm muscles or external interruption muscles relax, automatically expiration occurs. That's why normal expiration is said to be a passive process. Whereas forceful expiration, as here there is involvement of muscular contraction, so it should not be considered as passive process. Rather, like inspiration, it is an active process. Whenever muscular contraction is involved, obviously ATP is produced or utilized. So here you can call it active process. And whenever forceful expiration is involved, that in forceful expiration there is contraction of muscular or internal institutional muscles. So obviously it is an active process. Clear? Is it clear to everybody? Do you have any doubt? Go to it and tell me. Clear? What I discussed here is mechanism of inspiration and expiration. In expiration, one is normal expiration, other is forceful expiration. I think it is clear to you. If you have any doubt, you can call me. Any doubt? Okay? Yes, sir. Okay. So I'm going to conclude now. My next class is offline class. We have to start with the next part, the compartments of lungs. Compartment of lungs and also the other activities and also the exchange of gases. That means gaseous exchange and also then oxygen and carbon dioxide transport. Is it clear to you all now? Hello. Good morning. নাইনথে তো আমি পড়াই না, আর যদি আমি পড়াই না তবু যদি আমি পড়াই আমি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি খোঁজ করি যদি পড়াই তখন বুঝছি হ্যাঁ আমরা একটু আপনি ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি একটু খোঁজ করি যদি পড়াই দেবেন। হ্যাঁ না ঠিক আছে পড়া দেখি না চেষ্টা করতেছি আমি দেখি আমরা করলাম মাঝামাঝি একটু খোঁজ করে না। Any doubt? No. So thank you very much. I'm going to close now. Okay? Okay, sir. Thank you.